In southwest France's Arcachon Bay, oyster farming is a centuries-old tradition. Some of the world's finest oysters are cultivated here using time-honored techniques. Farmers like Benjamin Legeron carefully sort their stocks. It takes over 3 years to grow an oyster, but many don't survive due to disease, predators, and other natural challenges. For every oyster that reaches our plate, an empty shell is left behind. Là, sur le lot d'huîtres que j'ai trié hier, j'avais 50% de mortalité sur mes huîtres, ce qui est déjà considérable. Mais j'ai certains collègues qui sont à 80-90% de perte, donc c'est vraiment énorme. Et c'est des déchets qu'il faut évacuer, bien sûr. The Regional Shellfish Committee collects discarded shells from farmers, bringing them to storage sites like this one. Around 2,000 tons pass through here each year. Rich in calcium, these shells aren't just waste, they're raw materials. All of them will be repurposed for construction, chicken feed additives, and even fine porcelain. On cherche des nouveaux débouchés pour toujours augmenter la valeur ajoutée de ce produit et puis aussi chercher à développer des projets innovants avec de plus en plus, si possible, de circuits courts avec du réemploi localement sur le bassin d'Arcachon ou sur notre territoire. One promising innovation is using shells to create sustainable concrete. Traditional concrete production emits massive CO2, but Professor David Grégoire's team at the University of Pau and Pays de la Dour has reduced these emissions by using low-carbon cements and crushed seashells instead of sand and gravel in the concrete mix. They work with local oyster and scallop shells, as well as pearl oysters from French Polynesia, whose unique properties enhance the concrete. Ils sont naturellement fibrés, alors qu'un béton classique, quand on va le comprimer, il va éclater. Ici, on va avoir finalement un béton qui va se casser progressivement et qui va garder une tenue après rupture. L'intérêt aussi, c'est que les bétons sont assez esthétiques, puisque si on les polit, on voit les coquillages. On peut ainsi avoir un matériau qui représente quelque chose qui est cultivé localement. At the famous Dune du Pilat, Europe's tallest sand dune, visitors already walk on oyster-based concrete. This 100-meter pathway welcomes millions each year. Researchers produced these concrete slabs at a nearby factory using locally sourced shells, an ideal example of a circular economy where one industry's waste becomes another's resource. This busy site is a perfect test ground, and so far, the shellfish concrete is holding up well under heavy foot traffic. On a vraiment eu une démarche d'économie circulaire en valorisant les déchets qui étaient produits dans cette région, sur ce site, qui permet en plus de mettre en évidence cette démarche auprès du grand public, puisque ce site est extrêmement visité. The test location itself reinforces the project's environmental message. The Dune du Pilat has become a symbol of coastal vulnerability. But with a fresh take on environmental challenges, the world is your oyster. Take Gandia on Spain's Mediterranean coast. Here, old fishing nets don't just pile up on docks, end up in landfills, or drift at sea. A Spanish company, Gravity Wave, with support from European funding, partners with fishers to collect and repurpose these nets, giving them new life. Es un sector que ha sido muy castigado por la crítica, entonces siempre que te acercas a ellos y les explicas el porqué, siempre ha habido unas ganas por su parte de colaborar y ser parte de la solución a este tipo de problemáticas que tenemos en el mar. Collected nets go to sorting facilities where workers separate them by color and plastic type. That's mainly high-density polyethylene, but also nylon and polypropylene. These durable marine plastics make excellent raw materials, though processing them is labor-intensive. Al ser muy manual, necesita de un número de operarios importante y de una inversión en horas también muy importante, con lo cual baja la eficiencia. En el momento que tengamos una tecnología que ya ha evolucionado en los últimos años, pero que consigamos que vaya un pasito por delante para mejorar esa eficiencia, tendremos mucho ganado.
the nets are transformed into solid plastic sheets, waterproof, sun-resistant and highly durable, making them ideal for outdoor use. Gravity Wave, based in Kalp, showcases final products like office desks, stadium seats and street benches that can last for decades and then be recycled again. Los clientes reaccionan con un efecto wow cuando se dan cuenta que el acabado que estamos viendo aquí, ¿no?, les hace esa conexión al mar directamente ya por los colores que denotan, como este verde marino o este azul que te lleva directamente al mar. Plastics, once used to catch fish in these waters, now continue to serve the coastal community, helping to tackle one of the most harmful forms of marine pollution. Back in France, at the historic port of Socoa, Professor Grégoire's team is testing new uses for oyster shells. Maintenance crews are reinforcing harbour walls with a low-carbon mortar made from processed shells and less cement. The mix needs refining for better usability, but lab tests show it's strong enough to withstand harsh conditions. À marée haute, le niveau de l'eau sera au-dessus de moi et donc le matériau va être immergé dans 2-3 heures et donc il doit prendre pendant ce temps-là pour pouvoir résister à la prochaine marée. Le sel qui est dans l'eau de mer va s'infiltrer et va cristalliser et va endommager le matériau. Behind this 17th century fort, the team has placed dozens of small concrete blocks made with oyster shells. The experiment looks at how sea life responds to these materials. As the tides come and go, algae and shellfish settle on the blocks, turning old shells into new habitats. This could offer a simple, sustainable way to create artificial reefs and support marine life. Il y a une colonisation importante sur les bétons qui sont biosourcés, donc les nouveaux bétons, la même, voire meilleure que sur le substrat naturel. Là, on pourra conclure qu'il y a peut-être un avantage à utiliser ce béton-là. C'est comme un mini laboratoire en plein air. Such artificial reefs could do more than support marine life. Structures made from oyster-based concrete could help protect coastlines from rising seas and erosion. By repurposing marine industry waste, European researchers are turning today's discards into tomorrow's building blocks.